Sorry, wana Zimbabwe. Manera kanaka. Good evening, the people of Zimbabwe. Good evening. I've just come to you. I need peace. I've just come to the people of Zimbabwe for a closure. I need peace. I don't know why my Zimbabweans, we get carried away with the rubbish. I don't understand. I need to try and good evening, Atetalis Magadi. Narwane Msoro. Sorry guys. Today I'm not loud enough because I've got a terrible headache. Narwane Msoro. Soro Aipa. But yeah, Ndangozongo sacrifice. I've seen a lot of people asking me, where are you doing lives, what are you doing, and so forth. So I said to myself, let me come and talk to you for a few minutes before I go. I've got terrible headache. I think for the past 3 days I had a really terrible headache. I couldn't open my eyes to the extent that my wife thought, why can't you wear your glasses? I've got glasses. But before, I've got terrible headache, guys. I'm just forcing myself to try and talk to you in regard to the citizens' daily bulletin. The Citizens Coalition for Change, 𝗕𝗂𝗶𝗁, has launched a bulletin that you can access and read a lot of things that are happening in the part. That means you won't be relying on someone to give you information about what is really happening in your part. Citizens for Coalition Change, it's a political party for you all, for all Zimbabweans. Black, white, yellow, pink, and so forth. The part is yours. It belongs to you. There are certain news reaching me this evening, which is not pleasant when we come to the issues of 𝗕𝗂𝗶𝗁 and politics. But what I assure you, ladies and gentlemen, is we are victorious. This is the reason why you see ZANU-PF so scared of you guys, so scared of the citizens. If there is any political party in Zimbabwe that doesn't want elections to happen, it's ZANU-PF. This is why you see the voters' roll is in shambles. Imagine, Honorable 𝗕𝗂𝗶𝗶𝗁 has been voting for years. You went to look for his name, you couldn't find it. Or Honorable 𝗕𝗂𝗋𝗋𝗋, our vice president, has been voting for years. Went to check for his name, we couldn't find it. Some people wanga wachiti in Shona, pazvinodai pamuti munyoro kuzoti muti wakaoma. So millions of people have been disenfranchised by ZEC. That means already the election is disputed. We've got a ZEC or a referee who wants another team to win, but is at the center holding a whistle, giving penalties to ZANU-PF. Mkoma John Zvirisei
zviri kufamba atete Ellen Makadi. Guys, things are not working the way a democratic society should work. Iron Led zviri sei ndanzwa nemusoro. I'm dying, guys. I've got a terrible headache. I don't know what's happening inside there. Mune waya dzimwe ziri kutacha musoro, dzikatacha unonzwa tsinga dzichimhanya, unoziva. So I've come to talk to you about the Citizens Daily Bulletin, the Citizens Bulletin, a newspaper that has been launched by 𝗕𝘂𝗹𝗶𝗁 that you can access online. It's just not hard copies in Zimbabwe, but people in Zimbabwe can access this bulletin online, and you can read a lot of things that are happening in our country at the moment. So this is a continued effort and dedication by 𝗕𝘂𝗹𝗶𝗁 to try and disseminate information to various places to reach different people. What the aim of this newspaper is to empower the citizens to demand change. A very important newspaper here, a bulletin. You can read it online. You can read it if you want a hard copy. I think hard copies are now available in Zimbabwe, accessed by anyone for free. Because why 𝗕𝘂𝗹𝗶𝗁 have launched this bulletin is to try and empower you, citizens, to demand change and work towards the better future of Zimbabwe as a country. Not the better future for Shepherd. I have no future anymore left. This was supposed to be my future. This was supposed to be your future. Once you hit 50 and above, there is no future to talk about. We should be talking about retirement. Ujaligere wagara kumba uchidya wachibhadharwa mari wakagara. No age dzacho dzatakusvika. Atete Mildred Bulai zviri sei? Atete Constance Mangwiro, how are you? So I've got a terrible headache, guys. I don't want to waste a lot of time, but I'm so disappointed with the Zimbabweans. I'm so disappointed with the Zimbabweans. There is this lady, 𝗕𝘂𝗹𝗶𝗁. No matter how much we dislike the lady, you know, kuti tiburise manyude amaititi, share them on Facebook, share them on YouTube, share them on WhatsApp. It's another way of diverting people's attention. We've got serious issues as Zimbabweans. We definitely have serious issues. If you want to see kuti vakadzi vakabatana, talk about amaititi news, share them. You will have a problem with women. Because what we are seeing is something that is taboo, something that people, it's not for public consumption. What you do behind the scenes or in my bedrooms, we don't want to know about what you do in your bedrooms. As Zimbabweans, I don't think that this is time. This is May. Next month, tomorrow, so we will be in June. Let me see. Let me see. Boys, we lack focus as Zimbabweans. We lack focus. We definitely lack focus as the people of a country. January, February, March, April, May. So 31, 30, 31, 30, 31. January, February, March, April, May. January, February, March, April, May, 31. So tomorrow is 31.
a day after tomorrow, we are in June. July is just 1 month. August, we go for a harmonized election. So, for you guys and for me, mdara achena ndevu. Apasina chatisingazivi. Mukadzi achifamba ndokutaurira kuti mukadzi yakadai. Hapana vakadzi vatisina kuona, vatema, vatsvuku, varefu, vapfupi, vakaita sei. Tiri kushamisika nemanyudzi ekuti tatosiya kutaura about politics. We are discussing about amightitis manyudzi. That is the way of ZANU-PF diverting your attention. We don't need to share amightitis news. We don't need them. Why should I see my Titi naked? Why should I see her naked? Why should I see pictures of her naked? It doesn't make sense. We have got serious issues as a country. We don't have a working health system in our country. We don't have education system in our country. We have got a minister of health who can't even speak his language, Shona. You write a speech in Shona, give him to read, he can't read it. You write a speech in English, give him that speech, he can't read it. And the multi-serial presentation on YouTube. Thank you. All right, fine, man. I'll upload it. So what we are saying is, our priorities as a country, our priorities as a part or as people of Zimbabwe, our priorities are wrong. People are sharing my TTC nude pictures. People, 2 million people, 1 million people going live on Facebook to watch Katie talking nonsense, to watch whoever is talking rubbish, to read my Facebook pages, which distract you. Ndopa munozoona paita kuti mazimba wakakumbira help. Totanga tafunga twice kuti can we help Zimbabweans? Because these people are not helping themselves. They are already there is distraction. The distraction here. People's attention has been distracted. You are now focusing on my TT. This one saying this, that one saying that, that one saying that. It does not bring the food to your table. Munhu anotenga data kuti download my picture and one my TT were naked. Ndachiverenga ma comments and ndachiverenga pa ma group mandiri. Today, you know what, guys? I have done a very good protest today. I was in about 256 WhatsApp groups. Out of those 256 WhatsApp groups, I think there's only 50 groups. I have exited almost 200 groups. Reason being, I am 50 plus years of age. It's not time that I should sit down, take my phone, scroll down, and see someone's news being shared on WhatsApp. At my age, imagine, at my age, seeing my titty naked on WhatsApp. Every group you open, same photos. Every group you open, same photos. Even some of our political groups. They are not thinking straight. People are not thinking straight. People are not considering what put the way the country forward. Zimbabwe is a country that needs you. Musazoti vana shepherd vakafa mochema sterek because brains nenda fusirwa ne brains dzangu kusara vanhu vasina brain and all vanoda kudiscussa zvinhu zvisina nebasa rese. We have got issues, pressing issues as a part, CCC. As a country, we've got pressing issues. Today, there are serious issues that needs to be addressed. Issues like electronic voters roll. We need to demand an electronic voters roll. You have seen how shambolic the voters roll that we are about to use
in 2023 elections. That should never happen in a country with educated people, in a country, in a democratic society like Zimbabwe. That should not happen. To say a member of parliament can't find his name in the voters' roll where he has been voting for the past 20 years. This is why you see a lot of people are saying 𝗕𝘂𝗹𝗶𝗁 is a wise political party where God is in it. If President Nelson Chamisa had released the list of candidates who are going to participate in this election, you would find on the day when they go to vote, their names won't be appearing. They will be removed from voters' roll. As you have seen now, a lot of members of parliament from 𝗕𝘂𝗹𝗶𝗁 are not on the voters' roll. So we shouldn't waste time. We shouldn't waste time laughing at my titties naked photos, nudes. We don't need them. We don't need them. We must respect women, no matter how much we differ. Apana pataizombofa takawirirana tichita chinhu chimwe chete senyika. This is why uchiona umwe achisapota ZANU, uchiona umwe achisapota 𝗕𝘂𝗹𝗶𝗁. Vari kusapota ZANU-PF vanenge vachinyatsokuona kuti nyika yaora. $1 is equivalent to 4,000 RTGs. Tadzokera ku 2018. A country where a finance minister approaches shops telling them kuti dzikisai mutengo. Hakuna nyika yakaita seZimbabwe. It's a wonder country. You see, so you see people in that high rate of poverty. Zimbabwe is a country with a high rate of poverty. Hakuna imwe nyika iri kutambura seZimbabwe at this juncture. You understand? Where you see a finance minister attacking shops to say reduce prices. Reduce prices. You should not sell your goods in US dollars. So, what we need citizens of a country to be empowered so that they can demand change. We want to work towards a better Zimbabwe, future of our children. So, if I look at Zimbabweans, the way we brag, even if you meet Zimbabweans in the UK, these people, they brag a lot. We are the most educated. And definitely most of us are educated. We've got master's degrees, we've got first degrees, some with 4 degrees, some with 8 degrees Zimbabwean. We've got doctors in this country from Zimbabwe. People who hold PhDs, very important people when it comes to issues about governance. But those people, I don't expect such a community rich in academics, rich in education, to sit down and discuss someone's pant, discuss chiuno chamaititi, discuss mkaka wa maititi. That should never happen in a society like Zimbabwe. Whoever leaked those nude photos should never be pardoned. That person, I would assist my titi to say that person must go to prison. If it is revenge porno, that person must be incarcerated. No matter how much we differ, we should not go to the extent of that. That's evil. And definitely, guys, we want an independent audit and improved logistics. We want we are demanding electronic voters' roll. Some people in Zimbabwe are not sleeping. They're not sleeping. Always up and down to ZEC. It's like they've taken those duties we should collectively perform, the roles we should collectively do. We have left those roles to few people. Honorable Tendai Biti, Advocate Nelson Chamisa, Honorable or Professor Washman, Wana Ostalos of. We have surrendered the struggle to few people. The few, vana mahere, ndo vakumhanya ni struggle vega. Vamwe vanhu vachiswera vachitarisa manyudi. Kuona zvinhu zvinosemesa, kuona zvinhu zvinonyadzisa,
zvokuti kana pane vanhu hauzvivhure kutarisa. What are we doing as a country? Are we doing justice to ourselves? I don't like my Titi. Everybody knows here. I don't like that woman. I don't. When I've got a friend and a cancer, my friend has got cancer. My friend is desperate for help. He came to me looking for help. Ndikamuti pane mukadzi wandaona. Before I knew, I never knew about this lady. But pandakanzwa achiti akanorapwa cancer namagaya, I became so interested because I had someone and a cancer. I went to her inbox genuinely, asking her, oh, sister, how did this go? Please help me. I've got someone who's critically ill, who needs treatment, a cancer. Kana magaya ane those powers from God to treat cancer. Then we are gifted in a country. Because cancer is a menace worldwide. A lot of people have died of cancer. It doesn't have treatment. But if the powers of God, Jesus Christ, in someone heals cancer, that was an opportunity to take my friend there. I was even willing to finance him to go to Magaya. Instead of her telling me what exactly transpired, do you know what? She just saying, Satanyo kumanawe hure, leave my life alone. Then she blocked me without any chance of me replying to her. So I started thinking, what have I done to this lady? I genuinely approached her for help a long time ago, before she became so famous. Today we are talking about the Citizens Daily Bulletin, a newspaper that has been launched by the 𝗕𝗂𝗶𝗶 party, where you guys can access and read. You don't need to be informed by someone. You can access and read. Because these are continued efforts or dedication by the party, aiming to inspire and hope and empower you as citizens of a country to demand change and to work towards a better future, a better Zimbabwe. So this is the topic that we are talking about. So far, if you go to read the bulletin, you find headlines like 𝗕𝗂𝗶 demands electronic voters roll, independent audit and improved logistics. These are headlines. You go, very interesting headlines. You go there, you read the bulletin, you get informed. Because what you need is, once you are informed, then you are empowered. An informed society is an empowered society. Because what we need is to demand change in our country. We want a free and fair election. Azvinakidzi kuti gore negore panoita ma-elections kunopfurwa vanhu. Gore negore panoita ma-elections anorigwa. And that will never. Maakutofa panapa, most of you guys, you are nearing your graves. You've never seen a better Zimbabwe. You've never enjoyed your life in that country. I really say, please, when you are done, upload on YouTube. Okay, I will do that. Most of Zimbabweans, especially those born in 1980, you have never seen the good of that country. You've never enjoyed life. Some of you never worked. Murikusevaiva ngemuka, hakuna kunoshanda membwe. Membwe yakazvarwa musango, haipuwe kana gumbezi. Inongozvarwa inzi yakutodya uswa. Nomhanya kunomwa mvura, haina basa nemba. You see how Zimbabweans are surviving in that country. We are the definition of animal. When you talk about animals, you talk about Zimbabweans, where somebody is just born. If you go in Harare, you can see people living in the streets, street kids, who are born in the streets, born on the streets, lived the rest of their lives on the streets. That is not life in a country.
a rich country like Zimbabwe. If you go to Zimbabwe today, you see zvikoro zvemapango, zvimba zvakavakwa, zvimba zvekudzira nendove. Vanhu vachigara mumba yekudzira nendove 43 years after independence. Miti tapedza kutema tichigadzira rufu, zvirufu zvemba, tichitadza kukanya zvidhina zvekuvaka dzimba permanently. Mukoma Shepherd ndebvu zinobvumirwa mujerere because ndakaona hanzi endai kumba akangana no kugerwa Mukoma Stuart Chipana kugerwa mujeri kudhara for health sake. Vanhu vanofanira kuve clean shaven for health sake, but it's not mandatory that someone has to be shaved. Vamwe vanogona kuchengeta ndebvu, but nenda dzekujeri dziya unenge uchirumwa musoro, saka unoona vanhu vanozoda kuve clean shaven. Anjwa zikasadza neko nasi ichi chipongo ichi chisavera changu ichi handi kugere ndebvu pfitseke. Handina kudya sadza sawo, ndi kutemwa nemusoro. Uri kuita mankwara kai, ukuchita mankwara kumene uko. Ufuna undipa ine kuno. Bwanji soyo wechisiri iwe, ufuna kupa nzako. Ine kuno kudwara tu. Mutu uyu umachita narungolira. Wamva? Anisi manzo. Problem ya trukita maZimbabweans. We have got a very serious problem. So if you look at this daily bulletin, it rebrands title as digital media consolidate positions. This is nice. 𝗕𝗂𝗶𝗶 votes to fight for free and fair election. You can read all of these. These are headlines in the bulletin where you see how the 𝗕𝗂𝗶 as a political party is fighting for a free and fair election. A free and fair election is the cornerstone of development. It's the cornerstone of development. Right now, if you want to see that Zimbabweans are starved of development, look at what is happening. ED akangonovhura kabridge kekuti bhazi harikwane, anoenda unocheka ribhoni panounganidzwa vanhu. We are starved of development. Guys, one day I want to go. Pane pamwe panokumhara helicopters, medical helicopters, and fly my doctors. I want to show you something. Remind me. I will do my life. Then chikuradza my helicopters achimhara achisimuka. Thanks, Charo. You understand? So. Headline says, 𝗕𝗂𝗶 vows to fight for free and fair elections. I am telling you, if ZANU-PF manages to hold a free and fair election, Zimbabwe, if ZANU-PF wins the election, Zimbabwe will prosper. If 𝗕𝗂𝗶 wins a free and fair election, Zimbabwe will prosper. As long as we continue going into disputed elections. Already, these shenanigans, there is a FARS organization being involved. It's like a wing of CIOs being involved in manipulating the voters' roll. That will never bring results that are acceptable to everybody. Because people who have been there were removed from the voters' roll. And if you ask ZEC, they've got no answer. How did you remove people from their constituencies? Where did you put their names to? You understand? So non 𝗕𝗂𝗶 activists were removed from the voters' roll. I've never seen any ZANU-PF supporter or official complaining that they can't see their name in the voters' roll. A very silly, someone asked, so when they were registering, were they known that these are ZANU-PF, these are? We all know this, we all saw it.
buses which were bought in Belarus, they are not even flying those Harare roads. They were busy transporting ZANU-PF people to go and register. And they were known that these are ZANU-PF people registering. So it's not a question of asking us that, how did the ZEC know? Those ZANU-PF people who were busy to register, they were registered. So the remaining ones who never registered, these are said to belong to the opposition political party. So what I am saying here, socks, so what we are saying here, ladies and gentlemen, is as a political party, 𝗕𝘂𝗹𝗶𝗁 is fighting for a free and fair election that will see your country develop. What we need is development in our country. Because there is no point of seeing Zimbabweans gathered where Walter Mnangagwa is cutting a ribbon for a very small bridge that a bus can't pass. The whole of a president instead of a councillor. We are starved of development. This is where you see even those black plastic bins, when they are given to Zimbabwe, you see the president cutting the ribbon to officially open a bin. Come on, guys, come on. Come on, where are we as Zimbabweans? If you go to China, they are building massive buildings with Mutoko granite. You have never seen a Chinese president cutting a ribbon to say, look, this is a massive building built by Mutoko granites. Network yangu mawanisa, good night and get well soonest. Atumira mshonga kutemera. Yo uringanga, uringona nganga. Maybe if you could have I can butter this time no fast when I saw. Sawira changu. Yo babako sekuru wako ya nganga. Sekuru wako that akadizisa bora sekuru wako. Ainzi jungle tana. Taitamba bora kuchukura mabora yoko kudaranga black and white. Saka yaita karitsika so kwamti mudhara muri kuita siyana ndikutsika pe black. Ndikutsika pe black chete. Mudhara ainakidza ye. Magwese raita bora. Sekuru wake nasikaziva airoya mudhara wacho airoya man. So it's very important. It's not, this is, we've got just 1 month to go into an election. And already people are talking about mighty news. This is not the time. We should be a focused country. We must be a focused nation. We shouldn't be discussing about someone's pants. What resides in someone's pants. Chasemesa. Ani mazama anenge mapatapa. Hanzi nevamwanga achitanga akatsikwa nechigreda. Hanzi mazama akusvika muchiuno. Guys, ndakataura, remember last time when I was talking about the women, let's not degrade women. Because mazama, they were not meant to acharamba akamira forever. They are not meant to be that. Dai mwari vaida kuti zamu remukadzi rirambira akamira forever. Ngadai vakaisa bhonzo mukati umu. Ngadai rakaita gokora kudai. Iri bhonzo, ngadai riri zamu. Hakuna parinodonha. Kunze kuti chatochikoka ichi. Ande muri kunzwa. But mwari akavasika achiziva kuti vachayamwiwa namaya. Let's respect women. It's not nice kuti encourage. Iyo vana vechidiki vachiri kuvhunduka. Stonyini muchiri kuvhunduka vana vechidiki. It's not nice kuti munofilmana nemumwe wako mupesera maukanda pa social media. It's not nice. It's not nice. Zvakaitika inini kwandiri zvakaitika izvozvo. But the way it happened is someone aifilma ndingofunga kuti tiri kunakidzwa kaishamwari yangu tikutamba. As a result shamwari yayo yakabva yatora mafilimu ayo kwakuenda nawo kuZimbabwe kumasiya iwo. Ndazoona kwakuuya manyudhi kuya. Laki rekuti papasina manyudhi ainyadzisa aiti vana vaitarisa pasi. But it was not nice. I didn't like it. Ndakati mfi zvekutamba ndakati chihure dzimwe nguva kana tichiita chihure ndosaka kuona izvinezvi ndaiti kana ndikada izvozvi kana ndichida girlfriend kutanga ndabvunza kuti une 5 O levels here
andiona, because sometimes unofanira kuita girlfriend yakadzidza ino understand. Iwe ukadzidza sterek kana girlfriend isina kudzidza, you end up makuburitsirana manyuti akaita seiwaya. Saka ndakatoti mpfi handichaiti izvozvo. Kana ndichida girlfriend ndikanetsana naadzimai ndichida painkiller, ndotanga ndaona kuti munhu wandiri kuda uyu akadzidza here, anogona kunyora here, anoverenga achiunderstanda here. Because ukangoti nhonga zvakafanana, I don't know about munhu aburitsa manyuti amaititi kuti ari how educated, how does he understand the social media, the impact of social media. Hanzi namukoma bhono iko zvino yamukutaura bho here, iri bho mukoma bhono. But what ndoda kutaura chokwadi mukoma bhono, ukaona iwewe kana usina kudzidza, tsvagawo munhu asina kudzidza. Kana muchiburitsirana manyuti enyu muchiburitsirana musina kudzidza like that, unoziva kuti munhu akaenda kuchikoro akabata foni kuti akurekodhewo uri naked, anotanga kufunga kuti how about if this leaks to the world, especially time social media, it will spread like veiled fire. Kuroyana, it is spread like veiled fire. Nosakona sometimes takutaura kuti kunyangwe ndikati ndoda kuita chigororo, hapana murume panapa. Ndakambobvunza panapa ndikati pane here murume 1 asati ahura kuhura chaiko, kusiya mukadzi wake akarara kumba achinohura nemumwe mukadzi. Ndakati kana aripo panapa simudza maoko, hapana kana 1 munhu akasimudza maoko panapa. Kabvunza vakadzi panapa ndikati pane mukadzi asati ambohura here panapa, asati ambodai, pakashayika kana 1 akasimudza maoko kuti hainini zvandisati ambohura inini. Anoona, saka chihure chagara chiripo. It's like the oldest profession so far in the world. Hakuna zvimainjiniya zvakaya manje. Chihure chakatanga kuvepo naAdam naEva. Eva anyengerwa nenyoka. Hapana akanga aripo. Vaiva vanhu 2 pasi panapa nenyoka. Munhu akatohura nenyoka, kunyengerwa nenyoka. Saka this is the oldest profession. Even hembe idzi dzinyowani dzakazouya Adam ahura, andimona Eva ahura. Saka tiri kutaura tichiti this is something not new, but chatava kutaura nechekuti as we are growing up, especially Zimbabweans, guys, I wish Zimbabweans knew how valuable they are. Yeah. And I wish you Zimbabweans understand how valuable you are, guys. You are so valuable. Ukauya mnana UK, this is when you see that Zimbabweans are valuable. Muzimbabwe, kune maroods. I originally come from Malawi. People from my home country, Malawi. If you meet them in this country, they struggle a lot, even speaking English. They struggle a lot. You can tell anika accent kanako sota. You can tell that this is Malawian. Those Malawians who were born in Zimbabwe, they speak pure English. Those Malawians who were born in Malawi, who came to this country, they struggle a lot. This is why I'm saying you guys don't understand how valuable you are. Even if you ungawana basa, so varungu vanonga vachingokufarirai manya dai muZimbabwe naripo atibatsira nyora. The way we write, especially in when I write like a typewriter. You can read nicely and clearly what I write. So it's not only Shepherd. Most Zimbabweans in this country, so educated, can read and write, understand information. So the way we are denigrating others and ourselves is so pathetic that you see kuti sho murume mukuru ane ndebvu dzachena, ane bvudzi rachena, anenge achitogugula achitarisa kuda kuona manyuti amaititi.
And we've lowered ourselves. We've lowered ourselves. This is why you see even your government, 𝗕𝘂𝗹𝗹𝗲𝗁𝗲𝗂𝗲 a lot of people ask us, is this the most educated man in Zimbabwe? You understand? Chiwenga Constantino is being appointed as vice president whilst you are there. Professors are there. Professor Mtambara, one, I think probably is the only African from Africa who went to work in a robotics in America. Kuchigadzirwa zvitundu musere zvinoenda kuAmerica. Vana professor Mtambara vakagara vachiti batanidza iwaya yetoni, mukabatanidza neiyi toni zvinomanya sei, itai toni, zvichiitwa nana professor Mtambara vaya. You don't know your value, Zimbabweans. Ngwana tichiregerera ZANU-PF zvatiri kuita, ZANU-PF has lowered the standards of Zimbabweans to the extent that even those who can't read and write are appointed as vice president, as the presidents. We have lowered ourselves to unacceptable levels. We have created poverty in our country to unacceptable levels. Because otherwise, I'm going to read the least educated in Zimbabwe. It means you're higher than me. You understand? So, there is only one political party in Zimbabwe that is going to change the outlook of the country. It's only 𝗕𝘂𝗹𝗶𝗁. There is none other political party in our country that is going to save Zimbabwe. We have got only one man who kneels down and pray to God and say, Baba, nunurai nyika yeZimbabwe. Anokwira makomo achinamata. Vanomutema adzorere. Vanomuridzira pfuti, haana pfuti. Akabata Bible, achiridza pfuti, akabata Bible. Vanotora vanhu vari around him vachidimbura musoro. Iye achipfugama achiri achinamata. That we've got a God-fearing leader in Nelson Chamisa. He's the only man at this juncture who has got power to reverse everything that was done wrong by ZANU-PF. This is why you see he is fighting for change. He's fighting for free and fair elections. Because he wants Zimbabwe to develop. He wants you guys to enjoy life. Atete maino nozvirise mukoma trust 𝗕𝘂𝗹𝗹𝗲𝗁𝗲 zviri kufamba. This gentleman has sacrificed a lot. At his age, people liken him to David. Anzi Davhida akati zifilistina ramira apa rakuma, anzi makuma aidaira so Goriath achikuma, akabata zisword rakanzi akariswinga kudai so aidimbura musoro 5-6 yevanhu ka1. Mvanhu aindobva tutwa nembiri yemudzimu unoera mweya mutsvena waMwari, akagara muchita chevanhu. Ukanzwa nhaka akaimba anonzi Martin Mero yakaimba kati anzi Davhida akauraya Goriath, vakoma vake varipo, vachizviona varipo. That verse is very, very important. Nyika medu. Read it, guys. Read it, guys. And it's gone. Anzi wakangofanana na Abel Muzorewa iwe Nyarara. You see, these are the people vane problem nyika medu. Ukavabvunza panapo, orona anonzi sharing courage. Let's ask him, what did Bishop Abel Muzorewa did? He doesn't give you an answer. Because they were overfed with propaganda. Most Zimbabweans, especially Waruguzan, were overfed with propaganda. If Bishop Tendeka Muzorewa was as bad as this man is trying to paint here, I don't think you would have found him at the Heroes Acre there. I still remember when we went to bury Brigadier Gumbo in 1999. That was 1999 when we went to Heroes Acre to bury Brigadier Gumbo.
I met Bishop 𝗕𝗂𝗶𝗶𝗁𝗲𝗓𝗂𝗂𝗓𝗂𝗓𝗂 people. He came. He was interacting with the ZANU-PF people. People were respecting him a lot. If you ask people what Bishop 𝗕𝗂𝗶𝗂𝗓𝗂𝗓𝗂𝗓𝗂 did wrong, nobody knows. It was just it's only that ZANU-PF people are pregnant with the propaganda. So this is why you see nyika yaora propaganda itonge nyika. Ronza anzi Bible was this is all propaganda. Bible was used to colonize Africa. Apana ukada kutarisa Africa yakutaura iyoyo Islam irimo aiverenge Bible. We've got Muslims, they don't read Bible, they read Quran. They are there in Zimbabwe. And the first traders to come to trade with Africans were Arabs. And dzakauraisa vana kutengwa nevarungu. And he lacks information. This is why Mwari vakanda appointed to be an educator. Do you know that when Chimoyo and Nyadzonya were bombed, they were bombed because of a Zanla commander, not Bishop 𝗕𝗂𝗶𝗂𝗓𝗂𝗓𝗂𝗓𝗂. You see, people don't read. They don't have information. The people who were involved, most of them are still alive. A Zanla commander is the one who went back to Zimbabwe, to Rhodesia, and told the Rhodesians that, guys, get ready, let me go and show you where these people are. And bomb them there. ZANU-PF. It's ZANU-PF. So someone is pointing at Bishop 𝗕𝗂𝗓𝗂𝗓𝗂𝗓𝗂, whilst they don't point at ZANU-PF Zanla commander who took the white Rhodesian, the RAF, to go and bomb people in Chimoyo, to go and bomb people in Nyadzonya. You understand? People don't understand history. People don't understand history. ZANU-PF has twisted the history of the liberation war. This is why you see now, even war veterans are not respected in our country. Zimbabwe is the only country that does not respect its war veterans. Because you will never hear this Sharon talking about a Zanla commander who went to take the Rhodesian front, fly them to Nyadzonya to bomb the refugee camps, fly them to Chimoyo to bomb. They never talk about it. They never talk about it. You will never hear them telling you that Opamchinguri killed Tongogar, because they are pregnant with the propaganda. This is why you see Zimbabwe is at this level of poverty. It's because of propaganda. People don't understand what propaganda does to the economy. Economy nyika itongwe ne propaganda. He's talking about Bishop 𝗕𝗂𝗓𝗂𝗓𝗂𝗓𝗂𝗓𝗂 akauraisa vana kutengwa. He's not talking about his Zanla commander who took the Rhodesian front to go and bomb Nyadzonya, to go and bomb Chimoyo. We've got mass graves there. He will never tell you about Zanlas going to Bulawayo Matebeleland to massacre Ndebele people. But he talks about Bishop 𝗕𝗂𝗓𝗂𝗓𝗂𝗓𝗂. If Mzorewa had committed those crimes, why did ZANU-PF left him to die naturally? You understand? Because they know that they were responsible for the death of these people. Zanla was reckless. Its commanders were the ones who led the Rhodesian front to massacre these refugees. You understand? So, history has been twisted. This is why we say, let's write the proper history of a country whilst these people are still alive. But the information we are not about propaganda. We are not talking about propaganda here. I've never discussed propaganda here. Because I've seen ZANU-PF using propaganda, destroying a country. Today, Ndrugona, Minister of Finance, achifamba shop by shop, I just reduce my prices.
And this person doesn't even know what I'm talking about. This is why in the Electoral, this platform is educative. He doesn't know about Morrison Nyati, that Morrison Nyati was a Zanla commander. He doesn't know it. He's asking me, who was the commander? Msoro wangu unopora manje. Msoro wangu unopora. Kana ndakutaura information yandozi. Ndobva ndapora msoro. He doesn't know about Morrison Nyati. The Zanla commander who went back to Rhodesia and led the Rhodesian front to go to Nyazonya to bomb the Goliras, to go to Chimoyo and bomb them there. They still accuse Bishop 𝗕𝗂𝗶𝗶𝗁𝗲𝗓𝗓. Mzoreo was never a Zanla commander. Ndikada kubvunza munhu anonzi Shereni kuti 𝗕𝗂𝗂𝗶𝗶𝗁𝗲𝗓𝗓 akajoina ZANU-PF when achibva kupi. Hatichazode kuzotaura zvinovengesa vanhu, hatidi kutaura izvozvo. Ndiri kumubvunza a very simple question. We have got people vakarara pa Heroes Acre who were part of the plot to bomb the Goliras. Ndiri kumubvunza one question. Where did 𝗕𝗂𝗂𝗶𝗶𝗁𝗲𝗓 came from to join ZANU-PF, and when was that? Atinoda kutaura ikoko. Let's go kuna minister ainzi Florence Chitauro. Can you tell me history of Florence Chitauro? Why would ZANU-PF trust Florence Chitauro? Florence Chitauro was the secretary of Bishop 𝗕𝗂𝗶𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓. Iri Zimbabwe Rhodesia. Aishanda muoffice ya Bishop 𝗕𝗂𝗶𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓 Florence Chitauro. So if I ask you, why would ZANU-PF keep such a person? Why took Mzorewa as a traitor? That's propaganda. Then you take Secretary wa Mzorewa for years and make him the minister. Understand? So you are pregnant with the history, with the propaganda. You are pregnant with the propaganda. You don't know proper facts about what transpired. This is why I always encourage Zimbabweans, let's find historians. Let's rewrite our history. Because the history that is there is a distorted history. It is history that came from hatred, that was created by propaganda. Hanzi nyika yakutongwa na Idi is right. If I take you back, most ZANU-PF, there is a picture ya Mozambican commander which they attribute to Emmerson Mnangagwa. Do you know that Mnangagwa in 1973, he was just 23 years old, and Putin, the leader of Russia, was 13 years old. Ukaona washinyora hanzi Putin akatraina Mnangagwa. You wonder where these propagandists are taking the information from. A 13-year-old boy, I've got a 14-year-old boy, cannot train his father in intelligence. And the ZANU-PF people are happy to spread that propaganda. That Putin at 13 years old trained Mnangagwa, who was then 23 years old. It doesn't make sense. You are full of propaganda, which does not build our country. Mnangagwa was released from prison in 1972 after being convicted in 1965. And ukavabvunza hanzi Mnangagwa wakaita 10 years mjeri. Honestly, guys, from 1965 to 1972, pane 10 years there. And they tell you that Mnangagwa spent 10 years in prison. You see, this propaganda is nyika itongwe nekudaro. Mnangagwa rejoined vana Mugabe ku Mozambique in 1977, in December 1977. After being released in 1972, he rejoined in 1977.
anga ari kupi from 1972 to 1977. Where was Mnangagwa? 5 years awu. Where was he? He comes back and saying Mnangagwa. And when he is doing his business, Mnangagwa, he's doing business with Rhodesian soldiers, Rhodesian intelligence. The Macmillan is a Rhodesian. Macmillan, baba wake, vaihedha CIO. Mkanga Potwe, baba wake, vaihedha CIO. Ndo my business partner, Mnangagwa. Rudland Simon, baba wacho, was a minister in Ian Smith regime. These are Mnangagwa's business partners. Vana uyanondipa kuburitsa information yokuti kana ZANU-PF vakazvinzi vanoshatirwa. And what I'm saying here, Mnangagwa is very comfortable doing business with the former CIOs from Rhodesia. After Zimbabwe gained independence in 1980, Mnangagwa was appointed Minister of State, responsible for the CIOs. He did not disband CIO. He worked in CIO wana Kenny Flower. He worked with those CIOs wana Kevin Woods. Do one waishanda na Mnangagwa. Why? Ask yourself, where was Mnangagwa between 1972 and 1977? Those 5 years will give you an answer. Why he's so comfortable dealing with Rhodesians. I'm giving him proper history so that he understands where Zimbabwe came from. The man they call hero today, Mnangagwa, was no near hero. He just rejoined the struggle. Atuma nema CIO ma Rhodesians in December 1977. Just a year old, Zimbabwe Chibayatoro, and he became a minister. If you ask this guy, Electoral, Mnangagwa stayed in jail for 10 years. From 1965 to 1974, to 1972, sorry. Panemakore Mangana. And why would the Rhodesians hang all other people who were arrested by Mnangagwa? They were hanged. He was spared. Hansi was young, at 23 years. Who I think 19 years, who were younger than Mnangagwa, they were hanged. And more. Saka, some people, ZANU-PF people are pregnant with the propaganda. You ask them what happened. No matter how, because I am going to lead the way Zimbabwe Rhodesia. Cheat. Do mosha yake. We are talking of ZANU-PF commander who led the Rhodesian front to go and bomb people in Nyadzonya. Who was a ZANLA commander. Who was a ZANU-PF member. You understand? So what we are saying is, for us to have a proper history of our country, first of all, we need to remove ZANU-PF from power, so that they don't become a hindrance, they don't become a barrier to the correct history being written in our country. And this is why we are saying only Nelson Chamisa at this juncture is the only qualified candidate to win that presidency in our country. He is someone who is fighting for free and fair elections. This is why you see recently the members of parliament, although there are few from 𝗕𝘂𝗹𝗶𝗁, they were the only members of parliament who were fighting for electoral reforms. We voted MDC. We have got MDC members of parliament who are malleated, who are malleable. They are being shaped by ZANU-PF to say whatever ZANU-PF wants. They can never oppose ZANU-PF. They'll be recalled. We've got only 𝗕𝘂𝗹𝗶𝗁 people who stood in parliament and demanded electoral reforms. And they move on. So
If you go to the bulletin that I'm talking about, you read about Citizens Coalition for Change fights for 2023 electoral reforms. You read about 𝗕𝘂𝗹𝗶𝗁 applauds members of parliament for electoral amendment bill debate. You read about 𝗕𝘂𝗹𝗶𝗁 demands action ahead of Zimbabwe 2023 election. These bulletin headlines that you can find, you can read. And we are proud to present today edition. There is an edition of this which has been presented today, and people can go online and read about it. And saka mona tikutaura tichiti vamwe vese siyanai now. People are busy inspecting the voters' roll. And our president President Nelson Chamisa, he went to inspect his name, he inspected the voters' roll. But if you look at the voters' roll, it's really in shambles. So I urge Zimbabweans, those who are listening at this juncture, and those who are going to share this video, to say, please, can you go and inspect voters' roll? The voters' roll is in shambles. It's in shambles. The 𝗕𝘂𝗹𝗶𝗁 spokesperson, 𝗕𝘂𝗹𝗹𝗲𝗁, tried to give a press statement. And you know what? Imagine, Zimbabwe, I used to Zimbabwe. Why would Zimbabwe government deploy armed soldiers, armed to the tip, with AK assault rifles, with the button sticks, riot gear, when only 𝗕𝘂𝗹𝗹𝗲𝗁 is speaking to the journalists? Why are they so scared? They are so scared to the bone about 𝗕𝘂𝗹𝗹𝗲𝗓. Fadzai 𝗕𝘂𝗹𝗓 addressing the journalists about the state of affairs with the SAC. And the ZANU-PF deploys about 100 to 200 policemen armed with the AK assault rifles, armed with the button sticks. They've got dogs. They've got everything to deal with 𝗕𝘂𝗹𝗓𝗓. Only Fadzai 𝗕𝘂𝗓𝗓. The boggles one's mind. The boggles one's mind. That ZANU-PF has created this fast group which is involved in manipulating voters' roll. Remember, the objectives of the armed struggle was to fight for one man, one vote, to fight for democracy. People sacrificed their lives, went to take up arms against Rhodesian Front, went into the bush. They did a running battle, the Guerrilla War, with a very sophisticated force. Rhodesian Front was a very sophisticated force. Look, a very good example. Very good example of how sophisticated these guys were. Look at all the videos that we see being released today by ZANU-PF. Unongoona magandanga chikowewa. Unoza kunonzi kukowewa. Kuti chikopokopo chikuruwane mudenga umu. Mabunairuwane FN rifle. Kana takutaura ma-rifles, takutaura kune vanhu vanoziva pfuti. Kana takutaura ma-rifles. We have got an AK assault rifle. AK rifle yakazoedwa kunzi assault rifle. Zvine zvazvakaitirwa izvozvo. It's an AK assault rifle. Then we've got FN, Fabric National FN. FN is not an assault rifle. It's a sniper's rifle. Panama differences between these two weapons. AK assault position. AK kana ichitenzi yaita stoppage kazhinji. It's an empty magazine. If you put it on full automatic, unongomwaya karonakidza unongoti paparara uchimwaya. That's assaulting a position. Adiri munogona. Whilst FN ukaisa pa automatic, ine ma stoppages akawanda.
chamber FN rikaita China inomira pfuti inomira haifambi and kuti iroe auto inoita automatic, it's an automatic rifle, but kuti ipedze 20 magazine isina kujema meno. I've tried a lot of my FN ainjema. I've tried a lot of my AKs aikurura undergone. But if we talk about the range, effective range of a weapon, those no consider one of foot. Could effective range FN is 600 meters. At 600 meters, no walk off an FN. AK, at 300 meters, which is half of the FN effective range. Saka mabunu, erosion front, vaishandisa ma FN. Ma AK wanga wanawa. Uchanza umo muna shindrambira. Enda ku Amari. Ununa ma AK aiweni ma rhodesians. They had plenty of AK assault rifles. But vanga wasingaende zvima AK. Vaita kura ma FN. Those are snipers rifle. Impa musika muri paparara mujingorowa miti, mchirowa matombo, mujingomwaya nyere. Iyanenge akarara ake mbanga akakutarisa. Pauchazoda kuti wakuchinja magazini yapera iyi. Vanogona kusiya moridza muperwa nenyere. Chikopokopo chouya. Impa muchasimuka kumhanya ayo havachati parara. Anenge achikudashura vanhu. Tora ta. Boss pauchamhanya 600 meters. Uchitiza. Munenge mapera. This is the reason why you see my videos atunoona mazhinji. Magandanga ikoyo. Zvituna zvemagandanga zvaingodhonzwa zvikandwapo. Because vaisniper. Ivo vai assault asi vachisniper. Androona. Golira war, it's not wonde kuti vanhu mungataura kuti it's proper war. It's inonetsa kuti it is proper war. Ihondo yengufotera kuti mukaona vakarara pana mukanda magrenade mokuridza pfuti motiza. FN aiite mukomongo. Ini ndakadziridza dzese pfutizi. And the effectiveness FN. Tairidza isusu taiti kana takurwa FN ndairowa nema bullets agari gold coated ainzi BF. ukabvunza musoja chero musoja kuti nyere inonzi BF inyere yakaita sei, aitorwe nehondo, aitorwe nemhepo, kana pawakatarisa neFN ndo paunorova. I became a sniper nchandisa BF neFN. Ndiye chikawadi, ihondo yechikawadi yani. Andimona. Saka tichitaura tichiti propaganda izano aivake nyika. We are in this poverty because of propaganda. Mfano wangu Eustace akutofira kuchando. Ngadai achinjwa life kune weather 4 seasons zese kuZimbabwe. KuZimbabwe kwakana. Yesterday I was talking to my wife and my daughter. We were seated taitaura. I think inini what I love is nature. I love nature, guys. I remember when I was growing up, there is Zabanon's Batambawajika Primary School. Those who know Batambawajika Primary School, Karoi. Ukapashika, ukabuda panzi class. Nengo katarisa makomo, kunonzi kunyama, kunmaruzeva. Musama mune ngara kuna bluish kama utsi ka usinganzwisisi kakanaka. The world is beautiful. It's beautiful. Zimbabwe is beautiful. Kanecha wetu katasaka green kanenge kariko kuma farms kuya. Utasaka ngara kuitika so. Kwa hitika chikuruwa kagara panza. I loved nature. Zimbabwe is beautiful. But look, we fled the country because of propaganda. We fled the country because of misgovernance. And the people still come on this platform, try to introduce propaganda to us, trying to tell us about how bad Mzorewa was. He doesn't say how bad
their commanders were, who sold out the struggle. You understand what I mean? Saka, it's about the bulletin, the newspapers there. I wish I would become one of the vachandipoka space ke bulletin ke kunyoro to my stories more about politics and anymore. Saka, we see ZANU-PF still fighting to manipulate results of an election, deregistering people without their knowledge. 3 years ago, indeed, apana muna achada kuenda kuZimbabwe. Iwewe Eustace kuZimbabwe audi kuenda. Ndochokwadi. You are telling me Zimbabwe is beautiful. I'm telling you, it's beautiful. Beautiful. I'm telling you where I grew up. Then ndikabuda class ngagara. My teachers aishamsika. But why is this guy like this? Do you know, Eustace, that I am an artist? You know what I could draw? I'm an artist. I used to draw my landscapes. I to draw a school, to draw one, to draw it. Then ndikata some muti so I would draw. I'm an artist. No profession and ndakarega kutera. That was my talent. Art was my talent. Even today, so ndikabata pencil, wanaonoshamsika kuti Dad, you can do this. And art is my talent. Saka, that country is beautiful, but because of ZANU-PF propaganda, everything is destroyed. That country needs a proper history, because if we die today with what we know, we are not going to leave proper history for future generations. They will rely on propaganda. Mzori wanga akadai, Sole anga akadai. You understand? Ndakazoona ZANU-PF kutuka kwayaita sekuru wangu waNdabaningi Sole. Ndakazoona vakuti Ndabaningi Sole is a recognized hero. Ndagala kuchipinge recognize Sole as a national hero. Because maimbotaura Sole akadai. Zvakaenda nepi? At a certain point, ZANU-PF yakusvika pakurealize kuti propaganda does not run a country. Ndavabvunza a very simple question. Where was E.D. Mnangagwa from 1972 to 1977? Where was he? Why is it so comfortable when doing business with the former Rhodesian CIOs, former Rhodesian soldiers, former Rhodesian policemen? Vana Rudland va baba vake Rudland, Simon, baba vake was a minister in Ian Smith regime. He is today E.D. Mnangagwa's business partner. Skiri kutsvaga vavodzi andimona nyika madam murume akufane musoro kuno musoro wawadzawo ndasikade kusvika kutaura kwese kwandasvika ndaingoda kuintroduce about this citizen bulletin. And also Zimbabweans, I'm going to share again we have got a fundraising bid for this election. That is a proper channel for the party. So I'm going to put it again here where we can contribute whatever you have. Hakuna munhu ari kubatirwa demons. Ngati kana kuna mwana imione. Munomboziva here dakutaurira imwe nyaya so. Mufesa akashaya kuAustralia inzi tinoya. That our Triple C guy who died in Australia. I came up with an idea of buying a bulletproof car for President Nelson Chamisa. After taona kuti paari kufamba Chamisa ari kufamba akabata Bible. But chaari kuridzirwa akabata Bible. Vari kuridza pfuti, vari kumutema nematombo, vari kumutema nematemo, zvese, everything evil is being thrown at President Nelson Chamisa. So we came up with an idea, Nana Juma, Nana Tino,
nana Chief Soswe, nana 𝗕𝗂𝗶𝗲𝗁, and so forth. Vakawanda mafesi atakati, guys, let's make an initiative which has got nothing to do with the political party 𝗕𝗂𝗃. Let's raise money to take President Motkar bulletproof car. Because if we lose Chamisa, then we are going to have chaos. Believe me, if we lose Chamisa, there will be chaos in the party. Look at what happened when we lost President Nelson Chamisa. Every Jack and Jill wanted to be president. When I'm on Zoro, I don't know president. Imagine. Could politics, could Mdara Changrai, Akasiya gap rakaipa. Rekufunga plus, you know, the entire round, flaws was there when I was telling people that Mdara Changrai, the way he used to do his politics, he will make you feel that Tungamirira is so easy. Mdara was just talented in leadership. He used to do his things the way President Nelson Chamisa is doing. Unaona Chamisa achitungamirira so. People think it's easy. Chitara sai vanhu vaifunga kuti kutungamirira kuri easy kunana Monzoro. Heke kudzipana pauro. You understand? Leadership is not so easy. So, and it's not for everybody. To be a leader is not for everybody. I've got my brother here, Anonzi Joe, and Chatauri Starake. My brother, Anonzi Joe. I'm not going to say his surname because I don't want to jeopardize him. Joe, agafona kana akasend a message. Ukaverenga zvanyorwa na Joe. Kana akafona ukateerera mashoko ari kutaura. Chepi utaura zvari kutaura. Ubakata uenda zvake. Ndakati he is someone anema leadership skills. He doesn't know it. He doesn't recognize how his leadership skills are important. Akawaya achindipa zano. Ndikawaya nezano re ndikapresent apana abunzono exactly from Joe. You understand? Saka ndo zvakaita Mdara Changirai. Aive nenzira yaitaura nayo nevanhu. Vachikana akasimuka akataura. You would think that leadership is so simple. My ideas are Changirai ain't flow also. Just like what President Nelson Chamisa is doing. Ndipo makaona patakazoti, okay guys, let's come together. Ngatite dora. Tutenga a bulletproof car topa president. Ufamba pavanodira. Ufamba pavanodira. Kungoti inini ndakanyanya kuzoita murombo. But the guy wanachitaura nezvake anonzi Tino. Akabva andivinga musi kuinbox. Zvikanzi, mukoma Shepherd. Ndikati bamuni. Zvikati tunosvika rini. Netumari ndiri kubviswa nevanhu panapa. Panobviswa 10 pounds. Panobviswa $10. Isu tikuda 250,000 yatikuda pane kutenga mota. Saka mari kari kubviswa 10 pounds, 5 pounds, pound tosvika kupi. Ngati mama afunga ichiba munene. Zvikanzi ndakutenga hangu mota ndega. Rufu soka. Ndakusara tichitaura mupana uyo. Ndikakuudzai kuti probably half of that man was ndiye akabvisa. Akataura kana vanhu varemerwa ndakutenga ndega motikari. Ndikamuti bamunene amusazodaro mune mhuri kaini. Chiregai tingoita padiki tibatsirane. Bosi taizwa tiponga kazotenga ega mangwana izoti chini ndoda. You know, some people they do it for a purpose, like they lie on share, but we say the struggle is not for Tino alone. The struggle is for Shepherd. The struggle is for John. The struggle is for Flo Makumba. The struggle is for Mainono. The struggle is for even Eustace Mvano. And all good life, Papa. And all vana vake vaende kuZimbabwe. Enzi vana vafana vanoenda vakaenda kuZimbabwe vanosvika vakarohwa nekorera. Kune korera iri kuuraya vanhu mumushawo. Andemawo. Saka tiri kutaura tichiti pane paper here, the bulletin ngariverengwe. I'll get masites acho ndichaisa paFacebook kuti munenge malinks vanhu muchiverenga
get informed, know what is happening within your political party, because kana pane political party singade election gore rino ZANU. Ndachitaura nemumwe mudhara muzvikanzi, but unoziva kuti ZANU-PF ine luck. Ndikati indawa, zvikanzi iwe Shepherd, hakuna party ine luck seZANU. Ndikati indawa mudhara, zvikanzi kuZANU-PF kuna Blessing Chebundo. Ndikati Chebundo, zvikanzi Chebundo 2000 akazvambura Munangagwa, 2005 akazvambura Munangagwa, svika Munangagwa atiza constituency. Ndikati saka what luck, vakanzi now vane presidential material. Dai ZANU-PF yakangwara yaita Blessing Chebundo president, because ndo shumba ya Munangagwa. Andiona, because kuZANU-PF hakuna leader completely. Even vaMugabe vakataura kuti andina kusiyira chigaro. Saka the only person who ZANU-PF might use as president ndi Blessing Chebundo. Andiona, ndatonyora nyaya iyoyo ndikati mudhara ari kuti muZANU, mudhara wandaitaura naye, zvikanzi dai vamaZANU tangwara taisa Blessing Chebundo aita president. Andiona, saka hazvishamise kuona Blessing Chebundo achiita president kuZANU, nokuti hakuna vanhu variko, they are pregnant with propaganda, they are fattened with propaganda. Vakasiyana nevanhu vari 𝗕𝘂𝗹𝗶𝗁. President Nelson Chamisa vakati, I'm not a dictator. And man, I'm not a dictator. I don't want things to be done since Chamisa adai. I want things to be done collectively. If something goes wrong, every Zimbabwean is responsible for what goes wrong in 𝗕𝘂𝗶. Nosaka every person, every 𝗕𝘂𝗶 person has got a say in the running of this party. As Nkoma with a long time, that's okay. Titauri chokwadi vanhu vamuke, happy to see you again, opening people's minds. Love, brother. Nkoma issue, Chirindo, thank you so much. Nasa utauri suppose I've got a terrible headache. Ndukurwara. Ndofuka chinjandirwarisa koma. Pane chinjandirwarisa. Madam wakachitaura ndamuka kuseni. Unoziva kuti nhasi ndine driving test yekudrive ma heavy duty trucks. Ndamborwa gonyeti, ndamborigarira, ndamborwa gonyeti. Saka ndamuka kuseni iyo nyaya yekutya kufoira, iyo nyaya yekuda kungoseta mastandards atoda kuseta, ndachitya kufoira. Ndobva ndatora paper chazondarisa kuburana vakaringori panapa nangorisiya pano patable. Ndamuka kuseni asana mbomuka nguva iyoyo, ndagara pano patable ndikatanga kuverenga zvima show me questions, tell me questions, show me questions. Nda kutaura something fun that happened today. Ndapedza ndobva ndageza, ndapedza kugeza ndatatononoka kuenda kuroad test. Ndozobuda pano chimhanya kana tii anazono chingoverenga show me question. Riri kubiko pepa racho, mirai ndikutorere pepa racho. Vanhu vanzwa zvandiri kutaura. Vanhu vari kuti wiro soja uya nadhidhi mai mwana. Nhasi kwaitika mashura, hanzi kuZANU kune ma-comedians, yes. Hakuna ma-leaders kuZANU. All those people are just comedians. Ukanzwa Munangagwa achitaura, wotobvunza vanhu, ma-British anobvunza, is that your president? Kuti Chiwenga akataura, hanzi ari kuzama kuti, what is he trying to say? And those are comedians. If we are serious about as a working Zimbabwe, we definitely need to remove ZANU-PF. As long as we keep those comedians in power, don't expect anything serious from ZANU. Saka I was urikona inya yakanzi practical test, show me and tell me questions. Ndo paper randamukira kuverenga. Andinobva ndakangozviita kudhara, ndobva ndangorisiya. But pandazonzi wakabhuka musi wa 30 wakufanira kuenda kutest yako,
Pane question 1 yandibvunza examiner kwa VID. Mira ndira kuitsvaga iyoyo. Ndiverenge. Ndaseka panga kundipa feedback tadzoka ku road test. Masekera ndaita soka. Kana yeye ndofunga angoti uyu pana right ero. Mira ndakuitsvaga question iyoyo. Ndatomboiverenga kuseni. Yeah. This question is about steering wheel. And show me. Those are it. And it show me. Or explain how you would check that the power assisted steering is working. Mkoma oweni mtombeni. Mkoma wangu magadi. One day I was planning a Jen to come and see you. But nenda kuyane bus, I can't drive. So this question andibvunza zvikanzi show me how you would check that the power assisted steering is working. Unoona zvandaita ndabva ini ndaexplaina ndikamuti unopusha steering kudai ukanzwa iri hard wesa key woti key on steering yako inofanira kureruka. That's the answer ndamupa. Saka azondiseka zvikanzi, do you know that answer is wrong? Ndikati why? Zvikanzi I expected you because I said show me. Am I grounded? Huh? Am I grounded? Am I grounded? No, you're not grounded. Did you eat? No. Did you finish your food? No. No, so you're grounded. So I didn't want to answer. I didn't answer wrong. How? So I said show me what you should have done. You were sure. Well, of course you should, but the way you were sure is wrong. I expected you to turn the ignition on, not just to turn the key on, but to turn the ignition on, then we move a steering yako. So the answer ndazoya panapa vandagara vandakuverenga zvikanzi if the steering becomes heavy, the system may not be working properly. Before starting a journey, 2 simple checks can be made. Gentle pressure on the steering wheel, maintained while the engine is started. And it, of course, but what you should have done is gentle pressure, put your key on, start the engine, then the steering will move. It shows that the steering wheel is on. So, and you were supposed to show me by starting the engine. And should result in a slight but noticeable movement as the system begins to operate. But anyway, ndazviverengawo nhasi handingabati zvese ndazviverenga kuseni ndangomuka kuseni ndikagara pano ndikatanga kuverenga ndobva ndatozononoka ndichiverenga ndobva ndapinda murodhi nerori rangu ndino ndapinzwa motorway ndino taakudrive ndapedza pandadzoka bva ndasvika paroundabout bva ndapinda muroundabout. Andira kuindicata kubuda muroundabout angonditi go straight ahead ndobva ndangopinda ndisvika kubuda muroundabout ngenyoka anditarisa anditi really hana yangu ndobva yarova ndikati saka ndafoira. But luckily tazosvika anditi the way you control motor, your observation is excellent. Unotange munhu agara achidrive gonyeti andibvunza kuti what type of car do you drive? Vandamutaura kanzi all right, that's why. Because ndiona vazhinji vanostruggle nerori. You didn't struggle a lot. Congratulations, you've passed. Ndobva ndapuwa certificate. Saka officially nda-truck driver. Uzandaseka so ndika saka zvinongoita semunhu ngochururukadziwa upenyu hwakutofamba. Saka officially I'm now a truck driver. Kana une truck yako Eustace uchida driver ndiripo. Ndatosimudza maoko ndotsvaka basa retruck driving.
ndazonyorerwa nemwe friend yangu andakaita naye forensic science kazi unopinga iwe ndikadida zvikati why iwewe you are a forensic scientist, you are a nurse, you are a teacher, now wandatowa truck driver. Ndikati ezvi kana ndaenda kuafrica license yangu kana ndaa kuafrica handitsvage munhu anondrivera rori anodriva ndega. Ndakamborwadziwa rimwe zuva takatenga rori ratakatenga neshamwari yangu ndobva ndatsvaga truck driver munhu anodriva rori tikamubhadhira mari yakawanda. Saka ndakazogaya later ndikati ndiri chirema here, why can't I just learn to drive trucks and then drive trucks? Saka officially now I'm a truck driver. Ndo pasi yacho ndo pasi kana ukatarisa date racho rakatonzi musi wa 30/05/2023. Saka kana mune marori amunawo ndaidzei ndakudawo kumbodhiraivha marori ndikamboita gore ndiri gigingi negonyeti zvinombofamba naye. Saka anyway, that's not the topic of the day. Thanks Eustace, thanks Elton. That's not the topic of the day. But tiri kutaura nyaya ye-CCC. Hakuna mumwe munhu ndakukutaurirai guys. Inini ukanzwa mashoko andotaura mabatisisei. So far in Zimbabwe, if you go to ZANU-PF, it's full of clowns. It lacks leadership. The current ZANU-PF is full of clowns. Hakuna leader kuZANU. Ukaona vanhu vari kuZANU-PF vanhu vekutora pfuti kupinda muroad unobvuta masimba. Thanks Adede. Vanhu vekutora pfuti kupinda muroad unobvuta masimba. Hakuna leader. Because if they were leaders, they were supposed to have been groomed by Robert Mugabe. But she rise as leaders. Like what Mdara Changirai did. Thanks, Adede Christina. Thank you so much. Like what Mdara Changirai did. He took Chamisa, Weapanompana Garab, and groomed him into a leader. Today, Mdara Changirai is no longer there. If he was there, he was going to be the proudest man in the world. That look, I groomed this young man to be a leader. Varipo vachamisa vari kuleader. KuZANU hakuna munhu akamboguruma. To the extent that even mudhara wacho akufa akataura kuti handina munhu wokusiyira chigaro. KuZANU handina. Zviri nani muvhotera kunyange ndakafa guva rangu rinogona kutonga nyika iyi. Uri kuona hakuna kushora kunopfuura ipapo. Kuti these are dead wood muZANU. Guva rangu can rule kupfuura Chiwenga. Guva raMugabe can rule Zimbabwe kupfuura Mnangagwa. Ndozvaakataura mudhara. Akati kunyange ndiri pawheelchair ndivhoterei. Kunyange ndakafa ndivhoterei. Ndinotonga zviri nani ndakafa kupfuura Mnangagwa. Ndinotonga zviri nani ndakafa kupfuura Chiwenga. Vanhu vairamba. People are now seeing it. Kuti mudhara wayo zvaaitaura anenge aiprofita. Kuti muZANU-PF hamuna leader. Full of clowns. Saka vanhu vari kuZANU kana vakatonzi Mugabe atoiswa paballot paper vandovhota kutovhotera Mugabe than Chiwenga kana Mnangagwa. So otherwise Mugabe has proved himself right kuti kuZANU-PF hakuna leader. Different from President Nelson Chamisa who akacreatwa naMdara Changirai. Mdara Changirai vakatora vakamuguruma kuti in the event handisisipo Chamisa can take over. Andona. Vamwe vese vamuri kuona vakazobvuta, ndiso MDC, vana vatsvangirei vana vedu. Watonyatsa kuona kuti vana komichi kutaura sari kumanikidzira. Hapana ma-qualities e-leadership. Hapana ma-qualities e-leadership. Andona. Zvaitooneka from the word go. Vana mwanzora kushandisa mapurisa nemasoja eZANU kunobvuta Harvest House. Hanzi strategy yoyo. Ndikati dedi. Strategy munoziva hivi. Munokohwa mazero hivi. Mukatiza politics. Saka, this is why you see MDC died. Because of lack of leadership. ZANU-PF died. Because of lack of leadership. The only party ingangoburitsa Zimbabwe madhaga mairi i-CCC. Because in a leader who was groomed
from being a young politician into a leader, which was never done in ZANU-PF. Muzanu, they were busy looting. They were busy killing each other. When wainza wanu kona kulead, they're being killed. Wachiruma madhongi murodhumu, wachiruma mapuma. Kapera kufa irozi yakazara, zvanhu zvakavhunika zvapinda matsaona. Shurawa nana idi. Andimon. Saka guys, what I'm saying here is, let's focus on things that we want to do. We are Zimbabweans. Let's focus. Nyaya dzestonyeni dzemanyudhi ana maititi should not distract you. Kana ungaonawo manyudhi amaititi bva wadeleta. Inini ndikakupa ifoni yangu hamuna kana 1 nyudhi amaititi. Because zvinokubvisai mukufunga kugadzira nyika. Zvinokunyudzai kupinda muurombo hwakashata. Ndikaona maititi ari nude, ari naked, what does that benefit me? What does that benefit the country? Ndikaswera ndichiseka ndichitaipa ndichispreada, what does that benefit you? What does that benefit the country? Even if we had differences, nemukadzi uya, this is not the time wekuti tiswere kumuona ari naked, tichiratidzwa zvinosemesa. Pamanzwa panda ndichitaura paya ndikati, zera rangu rino iri ndoonekwa ndichiri kushamiswa nokuti munhu ari naked. Eji yangu ino hazvichaitika kumana. Ndotoshamisika kuona mamadhara mamwe chena mbumbumbu vachishamisika vachiti hauyaone maititi uyo ari naked. Tinenge takajamba kamuka stage. Ndosaka muri kuona ndofunga baba lameki vari pano, baba vedu chaivo vekuti ndikatadza panapa havanobata foni kufona baba 𝗕𝗵𝗲 zvazvite baba lameki. Mashoko atinopuwa nababa lameki vanotidzidzisa zvakawanda. Ndofunga last week ndakapreacha a lot about baba, machengerero avanotiita, machengetero avanotiita, always checking on us to say tiri vadiki. Vanotaura kuti muri vana vadiki, mukashaya guidance yandiri kupai baba 𝗕𝗵𝗲 hamuna kwamunoenda neupenyu. Pane stage ndakupedza guys, mondibata because ndiri kutaura kuti those mapictures aiswa ayonzi maititi vakakumura bhurukwa ari kuti adistract our attention, ari kubvisa focus yedu kuzvinhu zviri crucial. Ndosaka kuona vanhu vari kubviswa pamavoters row. Hatichatauri zvekubviswa kwavanhu pamavoters row, toswera todiscussa bhurugwa ramaititi. When you are developing, vanhu vakaita psychology, I think munogona kundinzwisisa matauriro andiri kuita. There is a theory iri mupsychology, ndakanganwa kuti theory yani inotaura ichiti kukura kwaunenge uchiita, please musajamba mastage ekukura. Kambaira, zvarwa, chema ngee, andidi, chekwa guvhu, putirwa, takurwa, andidi, dzidziswa kugara. Those stages are crucial in life. Dzidziswa kugara. Tama idya ivhu, kambaira. Ukajamba mastages iwaya, uchazoda kukambaira wakura. Hazvizobudi. I'm talking of development, my stages, the continuum of development of a human being. You develop by stages. Uchadzidzira kufamba. Zvakati akaimba anzi panda akatanga kudhanaira nedzangu shoka ini. Zvekudyiswa nechipunu zvikanzi zvapera. Andiri kunzwa mastages ekukura. Dhanaira, dzidzira kufamba. Famba uchitanga kumhanya. Aikona kuti mwana anozvarwa nhasi wakuta chihobobo wakutotaura. Unoshemusika. Muzvoka rusvava akapedza nyaya dzese. Wanga wadevelopa brain nguvayo kuti utaure. Saka handei mastage. Svika pastage yekunzi teenager. Isusu takambosvika stage. Hapana mwana mudiki anonyari kutaura mastages andiri kutaura. Tiri mateenagers
tairatidzana kuti ona ndamera ndebvu, ona ndamera down below, ona nhasi ndine 2, nhasi ndine tidzidonza tichinakirwa nadzo. Enozvi ndikafamba enozvi ukatarisa vanototi asi wakuita dread here, ukasagera vanonga kutoseka kuti una iri harigeri benzi adoona. But at one stage we loved it, tichiratidzana. Ndaiona indakakura mumba mune vasikana chete, hanzva dzangu vaiti vakavhara dhoo indaidongorera vachiratidzana tumazamu, vachiratidzana mene zvavaitaurirana vaseka kaka mumba muyamwe. Indaingoti ndinzwawo ndichipfuura ndichiinda. Mastages iwayo haasi mastages ekujamba in life. As we grow up takatanga kuita tuvasikana kunyenga, chipfimba tuvasikana utu, dzongowarambwa nekamwe, dzongodiwa nekamwe, kamwe wabatawo zamu, wakumbirawo wabatawo musiwoyo, musi wachodewa. Stages. If you don't do those stages, uchatinetsa mangwana. Vanhu vakaita psychology vanoziva theory yandikutaura, vanoziva theory munyorai pazasaba inonzi theory yaani, iyo stages of development. You don't skip stages. Ungaona zvidhara zvaakutinetsa nekuona manews vakajamba stage. Kana munhu achifarira kuona maitita vasina kupfeka, kunzi papostwa picture yemaitita hauna kupfeka, wakajamba stage. Think back kuti une stage ipi yawakajamba yausina kuona munhu ari nude. Hauna kuona munhu akapfekenura mukadzi hauna, kana mukadzi hauna kuona murume akapfekenura, wakajamba stage. Because ndimi vanhu taiti tichitamba bhora, mastage atutaura, taishamba bhora. Panapa vanhu vakatamba bhora, kana pane vanhu vakatamba bhora panapa vanokuudzai nyaya yandikutaura. Waiti uchimhanya, taitraina every Tuesday to Friday, chimhanya chitraina bhora. Saturday toenda kucamping, Sunday toenda kugame. Takaona zvakawanda kubhora, hatina chatisina kuona mubhora. Kana munhu asina kutamba bhora kana kufamba netimu yebhora kana kusapota bhora, hauna chawakaona, wakajamba stage. Taiti kana taamuchanging room ime, timu yadaidzirwa taakupfeka dedi taiona mashura. Ndakazombobvunza mublazi umwe so ngari ainzi Henry, taimuti hele kati hele iwe wakapfeka pende yakatsatsauka, unofamba sei panze apa? Because inini ndanina baba vangu was a strict man. Mudhara wangu ainspector, ndainspectwa inini namudhara, because I was the only son. Ndainspectwa namudhara. Ndichibuda kuenda kana zvezvo ndageza, mudhara aida kuona kuti wakapfeka pende yakaita sei. Kana yakabvaruka mudhara yaibva kubvisa, yaibva yaikandwa kubhini kunopiswa. Mudhara wangu aipisa, because mudhara aiti every Friday anohora aiuya akabata pendi kana kabhurubha kana kachii, anoda kuona wakachena. My dad loved me so much. Saka ndaiti kana ndikaenda kubhora indaine mapendi akanaka, ndaikumura so nosara ndakapfeka pendi. Mwana aikumura aibata bhurubha nependi obvisa kudai, achinyara kuonekwa kunzi akarohwa nebhazuka pakati pesa. Mapendi aipera nekumhanya kwataita muground. 2-3 days pendi yabvaruka, you need another one. Saka you find kuti mastages wayo kana wakamajamba iwayo mastage andikutaura. Wakutinetsa wakura, wakutishupa wakura, wakudzokera kuda kufulfilla those manikrinayo. Kana usina kuita chihure zvekuti wadanana neuyu ndozoda kuroora upi, wakunetsa wachembera, tsvaga wakuhura wachembera, ndimi akurohwa neshoko. Ungaona mukadzi akakumura. Isusu hatidi kuzviona, musatisendere. Ndataura vanhu mumagroup, ndabuda magroup akawanda nhasi vachisenda kana I don't want to see these guys. Inini I'm focusing on a Zimbabwe kuti mwana wako azodya mangwana, where you are not going to live as a pauper. That's what I'm focusing at. Androbona. Saka mashoko andikutaura iwayo abatei.
handizivi kuti theory hapana kana one anyora theory ipapa theory yedevelopment hamena kana vana vana Freud here hameno hachazivi. Ndakaita psychology kudhara, ndakaita criminal psychology kudhara. Saka nyaya yapo, gentlemen, let's read this bulletin. Let's encourage our relatives kumusha to go and inspect the voters roll, because the voters roll na vamu vakabviswa. It's in shambles. So we need to work hard. We need to encourage our relatives and friends. At least iwewe kuri diaspora kana une 100 relatives dzese ukazitaura kuti mhanyai munocheka voters roll kana usimo wobva watogadzirisirwa ipapo kuti kana kupinda paelection apo ZANU-PF kuenda kuonekedzana ona tamirirawo hoyewo chionekedzo hoyewo chioneke baba waoneka here chionekedzo 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 ZANU yaenda bvunzai idhiti waoneka here mwana waoneka here mai waoneka here chionekedzo vachionekedzo chionekedzo kuonekedzana neZANU-PF. Bye-bye ZANU. 2023 igore reshandro, igore reTCCC. Saka kana pane political party iri kutya kupinda election iZANU. Takutosvika maelection August asati atonzwa na date chairo election tiri kuitwa rini. Ende vanga vakawandira kufunga kuti tichavapa macandidates edu kuti vavabvise voters roll. Saka TCCC yakati shwi yakabata secret animal. Idhiroora rembanje. Nhasi musoro wangu uri kutema handisi kukwanisa kurwa dhiroora. Saka ndoti nemashoko iwayo. Good night. Guys, my inbox is open for any discussion. My WhatsApp is open for your input. Andoziva kuti zvandotaura pano hazvingafadzi munhu wese. Kana une zviri kunetsa zvaunofila kuti izvi zvoda kuti zvitaurwe, please hit my inbox titaura. Pane uya anonzi Shereni uya anga ari panapa uya. Ndofunga nhasi kana anga asina kudzidza history kuchikoro, ndamupa a brief history kuti atange kunoverenga ega aone zvandachimutaurira. Kuti first question inouya kumunhu ndeyekubvunza kuti vamunangagwa vaivepi kubva 1972 kusvika 1977. Why is it vamunangagwa kana vachiita business munyika vanoita business nemaformer CIO nemaformer Rhodesian France, vana Macmillan, vana Rudland, vaiona nababa vanga vari maminister muRhodesian Front. But kana vakuda kutaura propaganda vanhu veZANU vanenge vachiti varungu vakaipa. Why is it vamunangagwa pavakaita minister of state vasina kudisbanda CIO, vakatanga kushanda nemaCIO vana Ken Flower, vakashanda nana Kevin Woods, vakawanda vanhu vakashanda navo. Why? What was he maintaining? Why is he the richest man so far in the country? Nonzwa muchitaura nyaya Strive Masiwa. Strive Masiwa is not the richest man in Zimbabwe. The richest man in Zimbabwe ni ED Mnangagwa. Zvokuti Strive Mariwa arowa 2 billion. Grace akaendesa 5 billion kuSingapore. Mutaura Strive ne 2 billion. Saka vanhu vakapfuma chavo muwazivi munyika yeZimbabwe. Saka tikutaura tichiti guys, murare zvakanaka. Tozosangana mangwana. Hanzi vanhu vari kuida paYouTube. Saka let me say good night. And swimba dhiroora because I've got a terrible headache. Good night, gents. Murara zvakanaka. Let's meet mangwana.